kullum suna Samin Salisu daga tashar sabbin Fotek, inda a bisa al'ada muka saba kawo muku dabarai na amfani da waya, kwamfuta da fasahar sadarwa da zamani wato ICT. A yau insha Allah bidiyon mu zai kasance ne akan yadda zaka cire background, ka gyara hoto, ka cropping din sa, ka gyara shi ya kyau, sannan ka canja mai background ya zauna daidai da wayarka ba da kwamfuta ba. Kamar kullum kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙarar sanarwa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka saki sabon bidiyo. Mu je zuwa application ɗinmu na farko da za mu yi amfani da shi shine Snapseed. Sai mu taba shi mu bude shi. Wannan shine Snapseed daga Google. Kamfanin Google ne suke yin shi, suke ba mu shi a kyauta. It's a free software, baka buƙatar ka siyo license ko wani subscription. To import our picture, in za mu shigo da hoton mu nan wurin sai mu taba nan. Muna taba nan wurin sai mu zaɓi hoton da muke so. To za mu ɗauki wannan hoton na farko. To wannan hoton na farko kun gan shi da extra abubuwa da extra spaces. Za mu yi ƙoƙari mu cropping ɗin shi. Wato cropping shi ne mu cire wasu ɓangarorin da ba masu. Me za mu yi? Sai mu zo tools ɗin nan mu taɓa. Muna taɓa tools za mu zo layi na biyu, za ka crop. Sai mu taɓa crop. In muka taɓa crop sai mu zo ƙarshen nan mu dinga ja. Muna ja, mun ja nan ya cire nan wurin kenan. Sai mu sake jan nan wurin shi ma da ƙasa. Mu zo mu cire duk inda ma masu ya fito. For now za mu iya da yin shi, mu da yi shi haka. Misali za mu iya barin shi muna so kafar ta fito mu yi shi haka. Sai mu danna gudun nan na ƙasa, akwai guda ƙasan nan muka danna, kun ga hoton mu ya zo haka. Next me ya kamata mu yi yanzu? Sai mu fara ƙara hoton kyau. Sai mu zo farko tune image. Idan muka yi tune image din nan za ku ga a saman nan ya rubuto mana brightness. To in muna ja haka za ku ga yana ƙara haske, amma hasken yayi yawa. Hasken hoton ma ba na tunanin yana buƙatar ƙara haske a hoton. To in za mu tafi next sai mu danne sai mu ɗaga, kun ga contrast. Contrast shi kuma za ku ga zai dinga ƙara hoton duhu, kun gani? In muka cire kuma za ku ga hoton ya zama too pale, wato ya yi wani iri dishi-dishi. Sai mu ɗan ƙara contrast ɗin kaɗan saboda ya ɗan ƙara clarity. Sai mu zo mi saturation. Saturation shi kuma kala yake sawa ko ya cire. Bari ku gani in muka yi kun ga black and white da muka cire saturation, to sai mu zo mun tsaye da shi a 0, to sai mu ƙara shi, kun gani ya ƙara hoton nama kala sosai. Sai mu zo sama ambience. Ambience shi ma yana kan 0, to in muka rage kun gani shi ma irin haske ne amma ba normal haske ba. Kun gani? Kun ga ya ƙara hoton wani irin haske mai kyau. Bari an rage. To sai mu tsaya a haka, sai mu zo next. Sai mu zo highlight. Highlight shi ma haske ne. Za ku ga yadda hasken shi, kun gani? Hasken highlight yadda yake. Muna rage, kun ga hoton yana dawo da kala sosai. To shi rage shi zan yi ba, ƙara shi zan yi ba. Mu dawo shi kamar 10, mu bar shi -10. Sai mu zo next. Sai mu zo shadows. Shadows shi ma gashi nan muna ƙara shi, kuna ganin yadda shadows ɗin yake aiki, kun gani? Muna rage shi yana yin wani duhu. To shadow dai kamar yadda kowa ya san inuwa ne. To muka sai mu ɗan ƙara shi kaɗan. Ko mu ɗan rage, ba mu ɗan rage shi kaɗan shi ma. Mu bar shi kamar 12. Kun ga ai ko a haka hoton nan yayi kyau. So amma sai mu tafi warmth. Warmth kamar shi ma lahu yana ƙara ja ne a ciki, kun gani? Wani a wasu suna sashi a zama hue, HUE. To wannan sun ba shi suna warm. To kun gani yanzu in muka ƙara kun ga yanda ya zama. To za mu maka rage shi ma za ku ga yanda yake koma wani kamar ba kala sosai. To ba mu ɗan sa shi kaɗan, shi ya mu kai shi kamar 20. Ina ga this is okay. To mun gama da wannan. Sai mu zo mu danna good nan na ƙasa. Saboda ina kan dark mode ba za ku gan shi ba, amma zan gashi nan dama mun gama da wannan. To sai me muke so mu sake ƙara hoton nan. Za ku ga green ɗin yanzu ya fito tar, kala jikina ya fito, kala kayan da nake suke jikina ma ya fito tar. Mu sake dawowa tool. Tool a dai yi wannan abin da za mu yi for now, ba na tunanin akwai wani abin da za mu sake taɓawa a nan wurin. Ba na tunanin. Muka zo white balance, ba za mu je muka white balance. White balance tilt abin da temperature ne. Kun ga temperature shi yanda yake da abin nan. Kun ga temperature. To temperature tamu da ina ga izo ki za mu iya ƙara ta zama ko 10. Sai mu zo ɗayan wato tint. Tint shi kuma kun ga shi ma in muka ƙara shi yayi yawa, maka rage
kun ga yadda hoton green din abun nan kala hoton ta fito, sai mu rage shi kaɗan ne shi mu gaishe kamar let's say -20 sai mu bar shi a haka. Nan dai mun gama da application ɗinmu na farko wato Snapseed. Next sai mu exporting. Za mu exporting abinda za mu yi shine sai mun dana kudin nan tukunna. Kun ga hoton ya tsaya a yayin yake to yanzu sai mu exporting. Exporting za mu danna export. Idan muka danna export sai mu zo mu ce ko mu ce share wannan mun gama da shi kenan muna so mu share gaba daya, ko kuma mu je save a copy of your photo ko kuma create a copy of your photo. Za mu exporting saboda mu creating copy. Gashi na exporting ya gama. Yanzu muka sa view mu ce view as photo, za ku ga yadda zai fito. Kun ga an samu difference sosai da wancan na farkon. Ko yanzu a ce za mu bude gallery za ku ga difference, wato bambanci. Kun ga wannan maka editing ga asalin hoton, ko aka za ku ga akwai bambanci sosai. To yanzu next abin da za mu tafi shine za mu cire background din nan, ba koren nan ba ma san shi, za mu cire background din. To akwai wani website da ake gina Removebg, ko kuma idan baka so ka amfani da website din zaka dauko application din, saboda yawan shiga website din ni ban fiye so ba gaskiya. Ko na dauko application din tunda shi ne zama kamar shortcut. Idan muka zo muka sako kasan nan zamu ga Removebg gashi nan. Ina budewa haka website din yake ma an ka shiga Removebg din nan. To sai zaka taba wannan upload image din. Muna taba upload image sai mu ce gallery. Muna zuwa sai mu selecting hoton mu. Muna selecting hoton mu ku dan bashi ɗan sakanni za ku ga ya cire background din gaba ɗaya. Yanzu background din na ya fita completely, ba background yanzu a hoton nan. Ko sai mu ce download. Idan muka ce download yana buɗe maka kamar zai open with, ya gama downloading kenan. Next me zamu sai mu ji yanzu mu canja wa hoton nan, mu sa hoton a ƙasan wani background sabo kuma. Manhaja ta uku da zamu yi amfani da ita ce Pixellab. Bayan ka je Play Store ka ɗauko Pixellab sai ka buɗe shi. Kana buɗe shi kamar ni na riga na fara amfani da shi, ina ɗan yi amfani da shi sosai, ba sabo wani zai tambaye ni wannan zan yi cancelling. Abin da yanzu zan yi shine zan ɗauko wancan hoton da na cire mai background, sai yanzu zan danna wannan plus ɗin. Ina danna shi ce from gallery. In ya ce from gallery, tunda ba downloading din shi ne ba, yana cikin wannan wurin ake ce mai, tunda application na amfani da shi yana cikin wani folder mai suna pictures. Idan na shiga cikin pictures zan ga bg remove.bg. ina shiga remove.bg ga hoton namu nan na ƙarshe, sai in danna good. Ina danna good ga hoton da muka editing aka cire background nan, sai in sake danna good, ya mun importing hoton ya kawo mun shi nan. To in na ja haka ina expanding ɗinsa. Idan ina so in cire kafar zan bar shi sai in yi mai haka. To akwai already background ina riga na ɗauko daga wani website da ake kira Pixellab. Zan sa muku abin da a description insha Allah. Yanzu sai in je in ɗauko wannan background ɗin sa. Abin da zan yi, zan zo idan na zo taɓa wannan kamar octagon ake ce mai ko mai wuri 6 na taɓa shi, sai yanzu sai a ce sorry wannan mai cube ɗin guda biyu, sai yanzu nan sai a zo a ce sai in ce from gallery. Idan na ce from gallery sai yanzu internal, sai yanzu downloads. Inda downloading din shi nayi. To ina zuwa zan ga background din gashi nan, wannan shine Bloom GUI din nan, sai in danna good. Gashi ya shigo min da background din yanda nake so, gashi nan ya kama shi, sai in danna good. Za ku lura cewa ya rage girman hoton, saboda me, saboda shi background din da zaka dauko shine hoton, saboda haka zaka ja sai ka rage girman da kake so, ka kawo shi irin yanda kake so. Kun ga hoton mu ya bayyana ana. Idan ina so mai da shi ya zama a tsaye, sai dai rage girman hoton, resizing ɗinsa, resizing shi image size ɗin, sai yanzu a nan ɗin dai sai saka cika image size. In na zo nan sai in shiga custom, in na sa profile ya tafi square, bara mu tafi profile misali,
sai in sa ok. Kun ga ya tafi square ya ragu. To kun ga misali a sa shi a haka, amma kuma za ku ga it's not realistic. Bari mu mai da shi yanda yake da, mai da shi square din shi na ɗansu wannan image size din. Yanda mun ga dama za mu iya sa shi a haka, mun ga dama muna so fito da haka shi, ko dai girman da kake so shi za ka sa kamar haka misali. To kun ga editing hoton ya gama. Wannan kawai na yi shi ne a zaman basic. Za ka iya duk yanda kake so za ka iya yi da shi. In muna so mu adin idan muna so mu adin wani abu kamar rubutu ko wani abu, za mu iya zuwa nan wannan a din sai mu taba ta, sai mu danna add text, sai mu rubuta abin da muke so mu rubuta rayuwa mai albarka misali, sai mu danna ok misali. Sai mu zo nan, za mu iya editing duk yanda muke so rubutun ya kasance shi ma. Amma ka zo nan misali, za mu zo mu selecting font inda muke so a Pixellab misali. Daidai shine dai kamar haka. In muna so mu ja shi sama, in muna so mu yi. Wannan dai ba wai bidiyo bane akan Pixellab, kawai dai it's just a mock video yanda za ka editing hoto da kuma yanda za ka canja background. Za mu iya in mutum yana so hoton ya fara girma, ya zo ja shi haka, ba shi a haka in muna so. Sai yanda kawai za ka yi saving, sai ka taɓa wannan arrow ɗin na sama, sai ka danna save as image. Shi kenan ka danna save to gallery, ka gama aikinka. Kana zuwa gallery za ka gan shi insha Allah. Biyo mu a Facebook, Twitter, Instagram da YouTube. Sai mun gama.